test, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, test. 10 seconds, no? Un, 2, 3, 4, 1, 2, 3, test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mesdames et Messieurs, chers collègues, merci d'être venus si nombreux dans cette salle pour commémorer la Journée mondiale de la santé mentale. Je voudrais aussi saluer nos collègues qui sont sur le terrain et qui nous suivent. Je voudrais vous donner cette information pratique, comme quoi notre rencontre d'aujourd'hui bénéficie de la traduction dans les 3 langues, français, anglais et espagnol. Et mieux encore, c'est que vous pouvez suivre, particulièrement pour nos collègues qui sont sur le terrain, ils peuvent suivre notre rencontre et notre discussion via YouTube. Je vais essayer de dire comment c'est dièse World Mental Health Day, dièse ILO WMHD. Et vous pouvez aussi, dans le cadre de l'interaction entre le podium et la salle, vous pouvez aussi utiliser Twitter pour poser des questions ou pour faire des commentaires. Ceci dit, je voudrais d'abord remercier Monsieur le Directeur Général d'avoir bien voulu être des nôtres. Votre présence à nos côtés aujourd'hui pour ce jour de commémoration de la Journée mondiale de la santé mentale est la preuve supplémentaire, si besoin est, de votre attachement au bien-être et aux conditions de travail du personnel du BIT. Merci donc, Monsieur le DG. Je voudrais aussi saluer et accueillir ici, à nos côtés, à vos côtés, Monsieur le Directeur Général, Madame Michelle Funk, qui est coordinatrice au niveau de l'OMS, du développement des politiques et des services de santé à l'OMS. Donc, Madame Funk, merci d'être là. À côté de Madame Funk, nous avons Monsieur Frederic Goetz, qui est le directeur de la prévention santé et sécurité au travail de VEOLIA. Pour la petite histoire, VEOLIA, c'est une des grandes compagnies françaises présentes dans 40 pays au moins, et qui pourra nous dire tout à l'heure comment ils font la prévention en matière de santé mentale. Et nous avons Madame Olga Runciman, qui est cofondatrice d'une ONG qu'on appelle Hearing Voices, qui aussi nous apportera son expérience et sa pratique dans cette matière qui est la santé mentale. Donc, sans plus tarder, je voudrais donner la parole à Monsieur le Directeur Général pour son mot introductif à notre discussion de cet après-midi. Monsieur le DG, vous avez la parole, s'il vous plaît. Thank you very much indeed, Moussa. Good afternoon, everybody, and thank you for joining us for this
event this afternoon marking, of course, World Mental Health Day, but on this occasion, and very appropriately from an ILO perspective, a day dedicated more specifically to mental health in the workplace. I think that this is an issue which merits the attention of us all, and most specifically the increased attention of the International Labour Organization. Can I also welcome the presence amongst us of the Ambassador of Portugal, who, along with the colleagues from Brazil, have played a very important role in bringing these issues to the forefront in the international community. We thank you for that, Ambassador, and for your presence. Colleagues, I'm somewhat hesitant, but I'm going to start with some of the numbers, some of the figures of the costs of mental health problems at work. I'm somewhat hesitant because we should not be measuring the problem in terms of economic cost. We should be measuring it in terms of human experience. We should be, as we should all issues of human health, be dealing with these issues in terms of personal well-being, personal welfare. But the fact of the matter is, having said that, that the purely economic costs of mental health problems are just enormous. In my own country, I read just yesterday, no fewer than 15 million working days were lost last year as a consequence of anxiety and depression and other mental health conditions. In the industrialized world of the OECD, the cost is estimated at around 3.5% of GDP. So for those who need convincing that there is a very strong connection and correlation between mental well-being at work and economic efficiency, the success of enterprises, well, the figures show the real story. And I have been struck as well at a time when the ILO, on the eve of our centenary, people get tired of me talking about this, is looking to the future of work. As we look forwards, we see some quite alarming comments and analyses being made. One of the most sophisticated, in my view at least, views into the future of work has come from Germany in their white paper on reimagining work, as they call it. And this is their conclusion in respect of the issues that we've come here to talk about today. Their conclusion is that it is clear, I'm quoting, I apologize, it is clear that there has been a sharp rise in mental illness in recent years. This is in the German world of work, in parallel with the progressive transformation of the world of work. And here's the point. The direction that the world of work is taking, the transformative impact of technology, new methods of work, etc., 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 appears to increase the risks of exposure to, vulnerability to mental health conditions. That's because of the increasing lack of clarity between where private responsibilities end and professional responsibilities start, the fact that people are having to work in increasingly complex work environments where cognitive issues are ever more important. People find it more and more difficult to balance private and public family responsibilities. The situation, the environment means that if we were not already focusing to the extent that we should on mental health issues at work, but all of the dynamics of change that we are seeing means that we need to right now, and I think this is of the most fundamental importance. The ILO has dual responsibilities in this regard. We have responsibility, like I hope any other organisation, as an employer, to ensure that the work environment, the working methods, the way management behaves, is both sensitive to mental health issues and supportive of situations which people feel comfortable, feel supported, feel assisted at work. And we have a number of structures and responsibilities in place to make sure that that is the case. I don't want to claim they're perfect, but I do think that the ILO can claim that in these matters we take the issues seriously. We are, I think, making significant efforts to address them.
but it's not perfect. And we know that mental health issues exist in this organisation as they do in all others. And that's our first responsibility and our primary responsibility. Second responsibility, of course, is in view of our role in the world of work which is out there. It is, to my mind, somewhat surprising that at the international level, psychological issues, mental health issues, stress issues have not received the degree of attention that other health and safety risks have. If you look at our body of international labour standards, if you look at the activities that we undertake, if you look at the expert meetings that we have, it seems to me there is quite a serious imbalance in the way that we have addressed the whole panoply of welfare issues at work. And as I say, the whole direction of change in the world of work should incite us to move more and more in the right direction. So, colleagues, I'm encouraged both by the fact that you're all here, that this World Mental Health Day is being dedicated to these issues. I'm also encouraged that there is a greater policy attention being focused on these issues today, more than I can remember, at least, in the past. And I think that gives us both reason for some optimism, but more than that, it should reinforce us in our determination to take up these issues in ways which I think we have failed to do adequately in the past. We know all of the issues of stigma, we know all of the issues of the hesitations to talk publicly about one's own experiences. You know, these are silences that need to be broken. These really are silences and areas of inactivity that need to be broken. We have a responsibility to play our role in that regard, and I'm very hopeful that today's event, and of course the messages that we're going to receive from our distinguished panellists, will help us along the right road. I think we have a lot to learn as well from others, and so I look forward very much to listening to my fellow panellists. Moussa, thank you. Merci, Monsieur le Directeur Général, pour avoir fait ce lien, surtout entre la question de la santé mentale, mais aussi, comme nous nous projetons pour l'avenir du travail, combien c'est important à ce qu'on puisse tenir compte et prendre et mesurer toute l'importance de cette question. Tant aujourd'hui les innovations technologiques, tant aujourd'hui Internet et la mondialisation font qu'on a du mal à situer les limites entre ce qui est le travail au bureau et la vie privée qu'il y a. C'est un élément important. Mais monsieur le DG, j'aimerais retenir quelque chose comme étant un des passages clés de ce que vous avez dit et qui est très important pour nous tous ici. C'est la question qu'il faut briser le silence. Qu'il ne faut pas qu'il y ait de tabou dessus et que nous puissions mieux nous outiller ainsi pour pouvoir nous occuper de cette question qui est essentielle, centrale et qui coûte cher sur le plan humain d'abord et accessoirement, si je puis dire, sur le plan économique et financier. Maintenant, je voudrais passer la parole à Madame Michel Funk, qui est d'une organisation sœur, qui est l'OMS, avec laquelle nous travaillons beaucoup sur les questions de sécurité santé au travail, sur les questions de prévention, et qui est une organisation qui est au centre de cette question-là, et qui, dans son quotidien, doit être confrontée, en tout cas, au développement des politiques, et notamment des politiques en matière de santé mentale. Madame Funk, vous avez la parole. Thank you very much, Director General, Mr. Chair, fellow panellists, ladies and gentlemen. I'm really pleased to have the opportunity here to share the WHO's perspective on mental health in the workplace. So I really want to thank you very much for inviting me to participate in this panel. I'm very glad that I'm not the one to speak about costs, because I'd like to focus on the human experience. So I actually ruled that out as a possibility before coming. People are more important than costs, and I think we do focus on the cost too much, but then again we're pressured to do so. So it's a very difficult situation to be in. So I'd like to begin my remarks by posing the question, what is mental health? Well, the fact of the matter is that mental health is inherently and fundamentally a personal and subjective experience which varies from person to person. So for some people, mental health might equate with feeling in line with one's own beliefs.
and values or feeling at peace with oneself. For others, it might be about feeling positive and optimistic about life and the future. It's clear from all the research that's been conducted that mental health depends on many factors, including meaningful relationships with other people, having control over one's life, being in good physical health, having basic needs being met, and of course, engaging with and being included in society. And significantly, as probably all of you realize, work contributes to all of the areas that I've just mentioned. So the next key question, which I will try to answer, is what do we need to do to promote mental health in the workplace? And here I believe that we need to address three critical issues. Firstly, we need to provide a workplace environment that is conducive to mental health and the well-being of all employees. And this means implementing policies and procedures to ensure that all employees have job security and fair wages, control over work, clear tasks and responsibilities, reasonable workloads that allow for a work-life balance, appropriate recognition or reward from the work being carried out, a respectful workplace free from mobbing and bullying behaviours and discrimination, and of course positive, supportive working relationships between colleagues and with supervisors. How many people can say they have all those factors in their work life? Research shows that when these factors are absent, rates of distress and disability increase. So any mental health in the workplace strategy must address these factors head on. Another key outcome that workplaces must strive to achieve is an inclusive workplace environment that directly tackles stigmatizing attitudes and discriminatory practices in relation to mental health. So in this context, education and training initiatives on mental health are really key to changing negative stereotypes, attitudes, and practices. And initiatives need to be rolled out across the whole workforce in order to enable a collective understanding and awareness around mental health. So it's not just something for line managers. And an informed workforce is going to help us to create an open and accepting environment for all people going through emotional challenges and an environment that supports people rather than excluding them. The third important area that we need to address is the provision of support to people with mental health conditions, psychosocial disabilities, or other people experiencing distress. And that's in order to ensure that they are able to enjoy the right to health, including mental health, as well as the right to work on an equal basis with others. So let us not forget that the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities recognises that all people with disabilities, including people with psychosocial disabilities or mental health conditions, have the right to work like everyone else and the right to support in the workplace. To enable that to happen in practice, employers need to have links with a pool of reputable mental health services to which they can refer people with mental health issues when appropriate, and particularly if these services are not being provided internally within the workplace. The referral services that are selected should be carefully scrutinised to ensure that they promote a recovery approach and that they fully respect and promote people's rights. And this isn't often happening. And so by this I mean that services need to consider the person as a whole person, that respond to people's unique needs, wants and strengths in the context of their overall lives, services that support people to work through the difficulties that they may be experiencing, and services that promote empowerment and reinforce messages of hope. So this is far from many of the services which are being provided today, the majority of which are rooted in paternalism and a medical model
that limits services to diagnosis and medication. Workplaces, however, should not stop there. An important effort must be made to implement reasonable accommodations for employees with psychosocial disabilities or mental health conditions, and the type of accommodation required is really going to depend on the people's specific situations and needs, which can include a range of accommodations, for example, assistance from employment support workers or job coaches, flexible working hours, modified duties, taking breaks at more regular intervals, amongst many others. The provision of reasonable accommodations within the workplace needs to become the norm rather than the exception. So we need to reverse the current situation. So let me now just talk a little bit, let me end my remarks by just outlining some of WHO's work which can contribute to improving mental health in the workplace. Since October 2016, WHO has implemented the Let's Talk campaign, which aims to stimulate conversations on mental health and encourage individuals to reach out and talk to family, friends, colleagues, and in some situations and where appropriate, also to health practitioners. Finally, the WHO's Global Quality Rights Initiative is particularly relevant to mental health in the workplace. This initiative offers a new approach to mental health that is rights-based and recovery-oriented. And through this initiative, we're building the capacity of all stakeholder groups, including employees and employers, to better understand mental health, to end stigma and discrimination, and to promote the rights of people with mental health conditions and psychosocial disabilities more generally. And we've recently developed a series of training materials, which includes e-training, and which can be used by workplaces around the world to create an inclusive and informed workplace that promotes mental health and well-being. These resources are ready to be shared, including with the ILO, towards creating a healthier workplace for all. Thank you. Merci beaucoup, Madame Funk, pour nous avoir brossé à grands traits la perspective de l'OMS en matière de santé mentale. J'ai retenu que, pour prendre un peu le mot du directeur général, qu'il faut briser le silence, mais sans tomber dans le paternalisme, puisque vous dites qu'il ne faut pas aller dans le paternalisme, et que quelque chose d'important, c'est la formation et l'éducation. L'information et l'éducation pour permettre de saisir et de comprendre que la question de la santé mentale est un défi collectif. Et d'ailleurs, je rappelle aux collègues ici qu'en 2016, à l'occasion de la Journée internationale de la sécurité santé au travail, la publication du BIT s'est portée sur le stress au travail, et où il est dit que c'est un défi collectif, collective challenge. Donc je voulais juste citer ça. Et vous avez aussi fait cas de la Convention des Nations Unies sur le handicap et insisté sur le fait que les personnes vivant avec le handicap ont des droits. Donc ce qui veut dire pour nous qu'ils ont droit au travail, ça veut dire qu'au travail, ils ne doivent pas faire l'objet de discrimination et qu'on devrait avoir une approche qui permet d'avoir un aménagement adapté à leurs conditions de santé mentale. Vous avez enfin fini par parler des initiatives et des activités de l'OMS en matière de santé mentale. Donc merci infiniment, Madame Funk. Maintenant, je voudrais passer à Madame Olga Runciman, qui est cofondatrice de Hearing Voices, pour qu'elle nous explique d'abord qu'est-ce que c'est l'ONG et qu'est-ce qu'ils font dans le domaine qui nous concerne aujourd'hui. Madame, vous avez la parole. Thank you very much, and thank you very much for inviting me. I'll start with the Hearing Voices movement. It's existed for about 25 years. It's found in a vast number of countries. It arose originally as a protest organization, which has since evolved to inviting professionals and many people who believe in the ethos of the Hearing Voices movement. It
has arisen simply because the help within psychiatry proved to be inadequate and left many people marginalized and usually chronically ill for years and years. So they've also developed self-help methods, and this has proven to help people actually get out and get back into the society, into the workforce, and lead normal lives. I can't obviously in 10 minutes go into very great detail, but for me, I myself have been within the psychiatric system, diagnosed as a schizophrenic. For 10 years, I was considered chronic and incurably ill with no hope of any future and certainly no hope of ever working again. This idea of calling someone a schizophrenic proved to me highly stigmatizing and very unhelpful, whereas when I can say I am a voice hearer, I'm proud to say that. I am proud to be part of a very large group of people who have changed the world for a vast number of people who typically have been labeled schizophrenic and left to find their own lost ways often. I'd like to talk a little bit about stigma and the workplace. Stigma comes from the word stigmata, which actually is usually been a very positive word because it meant that you were marked usually from the higher gods. Today, it means that you're marked, if you call that, within psychiatry, and you're seen as someone to be ostracized and left out. Typically, people with the diagnosis of schizophrenia are those who are the most their rights are they're the group where their rights are really pressured. They often experience the most abuse within psychiatry, but also within society, because there is a great fear of that group of people. And it has become about because people are talking and saying that the schizophrenics are potentially violent, and we have many, many myths that contribute to stigma and discrimination. Unfortunately, many of our anti-stigma campaigns also focus on an illness in the medical model, and there's an awful lot of research within psychology, particularly, that studies the difference that if people are introduced to the concept that life has been very difficult, that things have happened in people's lives, it makes sense that they are suffering and that they might come into extreme states, indeed hear voices and see visions and other kinds of unusual experiences. Unfortunately, these myths, these ideas of how people are viewed, also exist within the workforce. So the workforce has to be prepared when they're going to open the doors to someone, especially those who've been labeled with the very severe diagnosis, such as schizophrenia. One of the things that I've been working with in my previous place of employment is how to introduce people into the workforce in a positive manner. That is both positive for them, but also for the workforce. One of the things is the staff have to be prepared, because many of the staff, the people who are working within that, whatever job it is, often they have the fears of whatever goes around in the society that they live in. They have to be able to talk about these things. They need to have an education, maybe get people to come in and introduce the idea of what is it that they perhaps can be worried about. Many times they're more worried about, will they say something wrong, or will they induce some kind of somebody, having a breakdown at work, which is actually very rare. Most people have breakdowns because nobody is speaking to them out of this fear. So this is really important to prepare the colleagues about it. You also have to think about the job that you're giving or offering people who've had the very severe diagnosis. Is it a job that will isolate the person? Is it a job that's a tokenistic job? I mean, has it got any future? Because that has a big consequences.
I also think that you have to think about the timing of when people meet, because often people who've been in the mental health system and have the severe diagnosis have often been very heavily medicated and will be coming to work often in the beginning, probably very medicated. This is often interpreted as signs of their illness, the side effects of the medication, where it isn't. This needs also to be addressed. So many times, for example, sheer exhaustion and tiredness is very much a part of the drug culture of mental health. So perhaps you need to find a place where people can rest. A good idea is to have a mentor, especially in the beginning, because many of the people who are suffering from, who've suffered from severe distress have actually had horrifying experiences also within psychiatry. As I said, people who have the diagnosis of schizophrenia are those who are most likely to have been exposed to forced treatment, forced drugging, forced belts, isolation, and these things break down people's sense of self-worth. So often they're very scared about coming and starting in a workplace. So it's very good to have a mentor. Another thing is not to be the only one. It's really important to be with a group of other people, because it's very strange to be in a workplace when we know that 1 out of 4 is going to be suffering from some kind of mental distress in their lifetime, but you're the only one that is publicly visible. So it's very important to be able to be with other people and to do this perhaps in a group setting. Also to think about job training. There are a lot of young people, unfortunately, who end up getting the severe diagnoses, who lose out on early possibilities of education. It's to give them that chance of perhaps fulfilling a meaningful position within the workforce. It's also things like social gatherings. It's surprising how many times people don't invite those who've been labelled to come to the office party or things, because they don't know how to do it. These are very, very small things, and yet they're huge. So it's just some ideas of you know, how you can welcome someone who has suffered distress and who can actually very often contribute to the workforce. And I'll say I wouldn't be sitting here today if somebody hadn't offered me a job in my time. Well, was it 10 years ago now? So, thank you. Merci beaucoup, Madame Runciman, pour ce témoignage émouvant qui va au-delà de ce qu'on peut retrouver dans la littérature ou dans certaines recherches. J'ai noté que vous insistez beaucoup sur l'importance qu'il y a de préparer le monde du travail. Préparer le monde du travail à accueillir les personnes qui ont des difficultés ou qui ont connu des difficultés en matière de santé mentale. Et que là aussi, vous revenez sur la question de l'importance de l'éducation, l'importance de la sensibilisation et de la formation, y compris formation pour les jeunes qui connaissent certaines difficultés. Et j'allais dire, vous demandez à la fois qu'il y ait une sorte de mentor, mais aussi qu'il y ait une sorte, j'allais dire, de dynamique de groupe ou en tout cas de gestion de groupe de ces situations-là. Et j'ai retenu votre formule que j'ai traduite dans mon français à moi, que ce sont les petites choses qui font la différence, mais elles sont très importantes parce qu'il s'agit de la vie et de la santé des hommes et des femmes. Maintenant, si vous me permettez, je vais passer la parole à M. Frederic Goetz, qui, de côté, comme je disais, est directeur prévention santé à VEOLIA. Et VEOLIA, vous avez vu qu'eux, ils parlent de prévention santé, sécurité. Donc, j'estime que le choix de la dénomination de la direction a un sens dans ce qui nous concerne aujourd'hui. M. Goetz, vous avez la parole. Monsieur le directeur général, merci infiniment pour votre invitation. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous expliquer en quelques mots ce qu'est l'entreprise VEOLIA. VEOLIA a 3 activités principales, l'eau, les déchets et l'énergie. Nous avons 180 000 personnes réparties dans une 60aine de pays.
En ce qui concerne la prévention du stress au travail, nous avons fait un postulat. Le premier, c'est qu'une bonne santé mentale des collaborateurs et des collaboratrices permet de se réaliser au sein de l'entreprise. Le deuxième postulat, c'est d'essayer de surmonter les tensions normales de la vie quotidienne. Le troisième, c'est d'accomplir un travail productif. Et enfin, le quatrième est de contribuer à la vie de leur communauté. Pour cela, nous avons adossé notre démarche sur la déclaration de Séoul. Sur la déclaration de Séoul que nous avons signée en 2013, qui précise notamment que nous devons mettre en place les meilleures conditions de travail et faire de telle sorte que les salariés puissent avoir un travail sûr et salubre. Et il nous semble que cette base pour laquelle on s'est engagé au sein du Bureau international du travail a été l'un des leviers qui a permis de mettre en place un dispositif de prévention des risques psychosociaux. Pour cela, nous sommes partis d'un diagnostic qui est structuré en 3 points. Donc, d'abord le diagnostic, ensuite nous avons impliqué le management et ensuite on s'est fait accompagner. Je dirais, on est parti d'un diagnostic afin d'objectiver la situation au sein du groupe. Avoir une vision d'ensemble de la situation de tension qu'il peut y avoir dans différentes structures sur un périmètre tel que celui de VEOLIA a été un long travail comme vous pouvez l'imaginer. Le deuxième aspect, c'est que nous avons impliqué le management. Nous avons renforcé le leadership et la gouvernance sur ce sujet. Et enfin, nous avons bénéficié d'experts extérieurs pour aider à structurer la démarche. Je retiendrai 3 idées. La première, c'est l'objectivation. Elle n'est pas simple à faire, mais elle est nécessaire. La deuxième, c'est l'implication. Sans implication, on ne peut pas avancer dans un dispositif. Et le troisième, c'est le partage des expertises internes et externes pour pouvoir construire une démarche structurée et structurante. À partir d'un diagnostic, nous avons positionné 2 points. Une démarche quantitative et une démarche qualitative. Au travers de ces éléments, nous avons pu avoir une photographie de la situation. Mais ce qui est très important, c'est que nous avons eu immédiatement des effets positifs. Déjà, le fait de mettre un sens identique à tous les mots. Lorsqu'on parle de santé mentale, de stress, chacun avait sa définition. Vous imaginez le périmètre mondial, chacun a sa définition. Ce qui était important, c'est qu'effectivement, nous puissions avoir le même sens de ces différentes terminologies. Nous avons bien entendu partagé dans une démarche paritaire l'ensemble des informations. Quand je dis dans une démarche paritaire, c'est du top management jusqu'à l'encadrement intermédiaire, les salariés, les partenaires sociaux de l'entreprise, de façon à ce que tout le monde connaisse la situation de l'entreprise. Le troisième élément, c'est que nous avons assez rapidement constaté que l'encadrement intermédiaire était un levier essentiel des messages que nous pouvions diffuser auprès des salariés. Il faut bien savoir que dans notre groupe, 90% des collaborateurs et collaboratrices sont des opérateurs sur le terrain. Donc ça veut dire que le message et la compréhension doivent cascader vers ces personnes. Et que c'est une discussion qui doit y avoir entre les managers de terrain et les salariés. Et nous avons mis en place un dispositif pour mesurer l'évolution, puisque notre objectif consiste à voir si les mesures de prévention qui ont pu être mises en place ont des effets.
Impliqué management. Alors, vous avez quelques questions. Qu'est-ce que le stress? Quelles sont les manifestations? Quels facteurs? Quels leviers d'action pour le manager? Quels sont les acteurs relais au sein de l'entreprise? C'est des questions qui peuvent paraître assez simples. Mais quand on regarde les structures d'une entreprise, ce n'est pas si simple que ça. Ça veut dire qu'il faut aligner, harmoniser l'ensemble des messages, des actions qu'il peut y avoir dans tous les pays. L'autre point, qui a été débattu lors des sessions, c'est comment on prévient le stress dans un contexte de changement. L'entreprise, elle change en permanence. Quand je dis elle change en permanence, tous les 2-3 ans, 4 ans, 5 ans, ça bouge. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une ère de digitalisation. On rentre dans de nouveaux périmètres, de nouvelles tensions. Il faut qu'on anticipe ces événements. Il faut pratiquer la reconnaissance des efforts et des résultats. C'est quelque chose, et on en a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il est nécessaire de faire, notamment avec la direction des ressources humaines. Repérer et accompagner les collaborateurs en difficulté. Bien entendu, il faut mettre des structures pour les personnes qui sont les plus en difficulté dans l'entreprise. Et également réguler la charge de travail qu'il peut y avoir au sein des équipes. C'est une question d'organisation. Ça nous a obligés, dans un certain nombre de pays, de revisiter nos modes d'organisation et de les adapter à chaque culture. Parce que la culture est un levier essentiel. Si on ne comprend pas la culture, on ne peut pas mettre en place des dispositifs. En clair, faire un copier-coller, ça n'existe pas. Il faut systématiquement avoir les mêmes bases, mais la mise en œuvre doit être systématiquement adaptée, et c'est la raison pour laquelle nous avons nommé des personnes dans chacun des pays qui sont les relais pour des questions liées à la culture de chacun des pays. Les messages ne sont pas les mêmes. Enfin, se faire accompagner. C'est un sujet qui est humainement et socialement sensible si on l'aborde de l'intérieur de l'entreprise. Et nous avons constaté assez rapidement que nous avions besoin d'une expertise. Ce sujet, comme vous avez pu le voir depuis le début des interventions, ce sujet, il est vaste, il est complexe, il représente beaucoup de dimensions. Nous ne pouvons pas avoir l'ensemble des expertises. Et nous avons, bien entendu, fait appel à des cabinets spécialisés, à la fois en local, mais plus largement dans certains continents, de façon à bénéficier de leur expertise et d'avoir un regard externe, mais pas uniquement externe, un regard qui nous permettait de comprendre aussi notre culture. Et nous avons travaillé main dans la main pour pouvoir accompagner le dispositif. Il ne s'agit pas de faire appel à des experts pour manager la situation, pour gérer la situation. Il s'agit ensemble, de manière paritaire, de pouvoir faire progresser la situation. Donc on a fait appel à ces experts externes pour nous aider à la conception de la démarche, pour réaliser, bien entendu, le diagnostic, parce qu'on voulait que ça soit le même diagnostic partout dans le monde pour pouvoir en assurer un suivi. Bien entendu, nous avons immédiatement mis en place des dispositifs au sein de nos différents campus. On a une douzaine de campus dans le monde, des dispositifs de formation et d'information, l'ensemble de l'encadrement. Et nous avons aussi mis en place une ligne d'écoute psychologique. Tout ça peut vous paraître assez simple quand on le raconte de cette manière-là. Je peux vous dire que ça a pris une bonne dizaine d'années pour mettre en place ce dispositif. Parfois, on a eu quelques surprises avec des réussites et on en est fiers. Parfois, on n'a pas eu du tout de réussite. Et aujourd'hui, on s'interroge sur les raisons pour lesquelles on n'a pas réussi à faire percoler le message, à faire cascader l'information, ou en tout cas, cette information, même si on a réussi à la cascader, elle n'a pas forcément été comprise. Alors, ce que je voulais simplement vous dire, pour moi, c'est un honneur de partager
cette réflexion. Il ne s'agit pas d'en faire un copier-coller. Cette approche, elle est adaptée à nos spécificités organisationnelles. Mais par contre, si vous avez l'opportunité de prendre quelques morceaux du pulse pour pouvoir effectivement mettre en place une dynamique, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser ce type d'information. Et bien entendu, ce qu'on cherche à faire, c'est de garantir l'intégrité physique et l'intégrité psychique de l'ensemble de nos collaborateurs et de l'ensemble de nos collaboratrices. Aujourd'hui, l'organisation change, le monde change, il y a le phénomène de digitalisation, dématérialisation d'un certain nombre de choses. Je crois qu'il faut qu'on rentre dans une démarche d'anticipation et c'est le challenge qu'on s'est fixé, anticiper le monde de l'entreprise de demain. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Goetz, pour cette expérience et cette pratique de la gestion, de la prévention de la gestion en ce qui concerne la santé mentale au sein de votre groupe, qui, j'ai dit, couvre, qui est sur les 5 continents. Ceci, c'est une illustration pour nous. Je retiens ce que vous avez dit à la fin, qu'il faut pouvoir adapter et que même dans votre groupe, autant vous avez, disons, une base commune, mais vous avez des messages différenciés qui tiennent compte des contextes géographiques, culturels, etc. Et vous avez aussi parlé de la question de la formation qui vient et qui revient. Mais peut-être le premier message, le premier point que j'ai noté avec vous, l'importance qu'il y a à impliquer le management pour la question de la prévention et de la gestion en matière de santé mentale. Voilà un peu ce que j'ai retenu de ce que vous avez dit. Avant d'aller plus loin et donner la parole à la salle ici et à nos collègues qui sont sur le terrain, je me dois quand même mettre ma deuxième casquette, pas seulement j'allais dire d'animateur de ce panel, mais aussi en tant que fonctionnaire à qui on a chargé les charges d'animer l'équipe de sécurité santé au travail. Tantôt, il a été fait question de cette convention des Nations Unies qui concerne le handicap, mais aussi, vous savez, la question normative est au cœur de l'Organisation internationale du travail. Et s'il y a un domaine où on a produit le plus de normes, c'est effectivement en matière de sécurité santé au travail. Mais là, les normes les plus pertinentes qui concernent la question de la santé mentale, c'est, je vais citer donc, la Convention 155 concernant la sécurité santé des travailleurs de 1981, avec la recommandation 164 qui l'accompagne. Il y a la Convention 161 sur les services de santé, avec une recommandation aussi. Et ces deux conventions ont été complétées par la Convention 187 sur le cadre promotionnel de sécurité santé au travail de 2006. Je dois dire que aussi depuis maintenant, c'était depuis 2002, je crois, je vérifie mes notes quand même, c'est bien ça. Depuis 2002, en effet, une recommandation a été adoptée par l'OIT et dans la liste, vous savez, l'OIT, il y a les listes des maladies professionnelles et la question de la santé mentale et du stress font partie de cette liste-là. Ce sont ces éléments que je voudrais dire du point de vue normatif. Maintenant, je mets l'autre chapeau maintenant, pas directeur du département, mais président du COCH. Vous voyez bien, je suis, en tant que président du COCH, donc, je dois dire que le COCH, c'est le comité sécurité santé au travail au niveau du BIT. Ce comité a la charge d'être aux côtés du DG et de lui faire des recommandations pour que promouvoir et maintenir un haut degré de bien-être physique et mental et social de tous les personnels du BIT. Ça, c'est ça le rôle du COCH. Donc, nous nous réunissons régulièrement, nous travaillons, nous réfléchissons, et sur cette question particulière de santé mentale, pardon, nous avons mis en place un comité technique qui est composé, qui est paritaire, parce que le COCH en tant que tel est une structure paritaire, un comité paritaire qui est en train de travailler sur la question de sécurité, de santé mentale en général, et particulièrement sur le stress. Je ne vais pas m'étendre beaucoup sur ces questions-là, mais simplement pour dire que le COCH a pris cette question et c'est une des questions centrales de son activité. Elle n'est pas facile, donc nous avançons petit à petit, mais en tout cas, elle est prise en charge.
au-delà du coach, il y a maintenant les fonctions d'un certain nombre de services et d'unités qui sont ici au BIT. Il y a d'abord au niveau des ressources humaines. Au niveau des ressources humaines, il y a ce que nous appelons dans notre jargon HR Pôle, qui travaille avec les partenaires des ressources humaines, le service médical, le fonctionnaire du bien-être du personnel et le bureau du médiateur, le responsable de l'éthique et le comité du syndicat pour promouvoir un environnement de travail sûr et respectueux et un équilibre durable entre la vie professionnelle et la vie privée. Ça, c'est HR Pôle. Vous avez HR Partenaires, ce sont tous ces collègues de HR qui sont en fait le point focaux des différents départements, qui sont notre porte d'entrée au niveau des HRD, mais qui sont aussi en première ligne quand il y a toutes les difficultés et qui gèrent énormément de choses, pas seulement la gestion administrative du personnel, mais aussi qui gèrent ces aspects qui nous réunissent aujourd'hui. Et il y a bien sûr le service médical, Dr Ardimani ici. Je vais pas, vous pouvez aisément comprendre quelle est sa fonction et comment elle travaille sur cette question-là. Et nous avons maintenant l'assistante sociale. Je vois ici, on dit bureau du personnel, le bien-être du personnel, mais moi je dis assistante sociale, et enfin le médiateur. Donc voilà ce qu'on a, si vous voulez, en tant que structure travaillant et qui contribue à la question de la santé mentale au BIT. Maintenant, si vous ne voyez pas d'inconvénient après avoir fait ce tour, peut-être il serait bon que nous passions la parole à la salle, mais aussi à nos collègues qui sont sur le terrain. Donc la parole est à la salle pour des questions aux panélistes ici. Bonjour, merci Moussa et merci au directeur général d'avoir organisé ça également. J'ai une question pour Madame Runciman. Tout d'abord, merci d'avoir expliqué ce que c'était que cette situation. Si je le comprends bien, c'est une situation qui est personnelle. On a tendance à stigmatiser, mais mettre tout le monde dans le même endroit. Vous avez indiqué pendant un moment qu'il était sain et utile de ne pas se sentir seul. Comment faire quand on est stigmatisé et qu'on rentre dans un environnement où on ne voudrait pas qu'on nous mette un badge à un endroit qui indique qu'on est différent des autres? Comment est-ce qu'on arrive à intégrer ça dans une entreprise? Merci. Bonjour. Moi, j'ai une question qui est relationnée parce qu'on parle d'éliminer le stigma, la discrimination au travail en termes de handicap mental, aux conditions émotionnelles. Mais est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Parce que souvent, un travailleur, une travailleuse hésite à divulguer ou à révéler qu'il ou elle a une condition à cause du stigma. Et souvent, j'ai vu que les autres collègues pourraient parler de cette personne en disant « cette personne a pris congé, elle est déprimée, mais moi je pense que vraiment… parce que ce n'est pas évident comme un bras cassé ou une autre condition physique. Et souvent, les collègues peuvent penser que cette personne n'est vraiment pas malade. Comment est-ce qu'on peut respecter la confidentialité et en même temps sensibiliser les collègues aux réalités d'une condition comme la maladie mentale? C'est ça ma question. Merci Anna. Une troisième question et on va laisser aux panélistes de répondre. Oui, Christiane. Thank you very much to all the panelists for your very inspiring speeches from all different aspects. Really, thank you very much. And if you allow, I would like to ask a question that combines somehow the idea of a mentor, which I like very much for people who might feel the need to be accompanied for a while to ease the way into the profession, with a question addressed by Mr. Goetz on the importance of management. As we know, the management is critical for a healthy work atmosphere. So I wonder, how did you achieve to convince your managers on that aspect, and what can the ILO learn from that? Maybe
we can also introduce some mentors for managers on how to lead people in a healthy way. Thank you. Tiens, une dernière question, on revient aux panélistes et après on va voir s'il y a des questions qui viennent du terrain. Une question? Bien, alors on s'en tiendra à ces 3 questions qui ont été posées et je donne la parole maintenant. Je ne sais pas qui veut commencer. Madame Runciman. Yes, you asked about how to integrate people with labels and diagnoses into the workplace. I think in most workplaces there will be a large number of people who have all kinds of problems and crises. The thing is that we go around quiet about it and don't say it. Maybe you become ill and suddenly disappear from the workforce. And what I was talking about is the people who are coming in with a label. In other words, they can't hide that. And that's why I think for me, and certainly been my experience, that it's very important to not be the only one. It's very, very hard. We, learning by doing, initially did that in various places because, people were very enthusiastic and welcoming. This was within, actually, mental health, but it didn't work. It's too lonely or too exposed. So to have even just one other colleague with you who also is also out there is very, very, very helpful. Makes all the difference. Mentors has been proven to be very useful. I have been part of a project where people got jobs. You had a mentor. They went with the people to the workplace. And they were actually part of the ones who broke the ice to the workplace. They could, because many times people can be very afraid and nervous, and what people, because they're considered severely mad. That's proven to be extremely helpful and has actually resulted, at least from what I've seen, in people actually getting fixed jobs. The fear gets reduced. People find out that actually people come with often very dreadful life stories, and it suddenly makes sense why they've perhaps had breakdowns. And then I think also that the concept of being open in the workplace, that lots of research shows that people are often very accommodating, will say they don't mind, they're open for their colleagues to come and tell that they have problems, but if you turn the question on them, it's the opposite. So people do not want to divulge. And there's probably many reasons for it, but the fact is that stigma, discrimination, and these awful stories do exist. So, it needs to be from the top down as far as I'm concerned. And I was one of the first in the workplace that I came to. We were ended up being about 25% with lived experience, and that made a very, very diverse workplace. So can recommend it. Yeah. Thank you very much. Now may I give the floor to Mrs. Funk? Thank you very much. I think it's really important in order to tackle stigma and discrimination that people feel secure in the workplace. They have to feel secure. They have to know that if they do talk about it openly, that nothing's going to happen to them. And for that to happen, the workplace itself has to have demonstrated that they're not going to discriminate against the person. So there needs to be already clear enforced policies within the workplace to combat discrimination, and also to provide people with support if they are talking about their problems openly. I think, as part of the sort of campaign which is addressing stigma and discrimination, it needs to be more than just education. I think it's really important that, it's very important that everyone understands just how common the problem is, but it needs to go much further than that. It really needs to target the sort of stereotypes associated with having a diagnosed with a mental illness or having poor mental health. And Olga mentioned some of these
earlier. So if people, the stereotype which is quite common is that people, if they have a mental health problem, are seen as incapable of making decisions, not fit to function in their job. And we know, we know from practice, reality and research that this is just not the case at all. And in fact, many people who have received a diagnosis of having a mental health issue, in fact, they actually work better and harder and more efficiently than a lot of other people. So we've got to get rid of those stereotypes that have fixed in people's minds. So it's more than education. And I think that's where some of the tools that we've developed at WHO can play a really important role, because the whole point of the tools is really to change attitudes and practices. And it's to help reach inside and touch people emotionally and let them connect with the issues that are being discussed in the education training. So the whole point is that people can identify with the issues and then can generalize to other people around them in the workplace and other people having mental health issues. Because quite frankly, as we've heard, everyone knows someone who's had a mental health problem in our family, close family, friends. It's universal. And then when you even extend it further and go beyond mental health issues and just look at, difficult times and health problems that people have to recover from, there are so many commonalities. And what do we all need? We all need support is number one, and to be listened to and to be supported through difficult moments. So we need to bring that into the workplace. But I just want to say that sometimes it's made incredibly complicated by even the policies and laws in a country. Because sometimes the laws of a country itself are really discriminatory. So it might be that if you are diagnosed with having a mental health condition, that actually undermines your ability to work in many different positions. So it's a very complicated situation that we have within the workplace, which is also interacting with what's happening out there in the community. And I think there is an important role for everyone to change that situation. Workplaces to change the internal situation, but also to start working together with other community groups to change, what we have in terms of the national policies and laws, which are also impacting on what happens directly in the workplace. Monsieur Goetz, qui vous a été précisément adressée, mais vous pouvez répondre sur l'ensemble aussi des questions qui ont été posées de manière concise, s'il vous plaît. Je crois qu'une partie des réponses a été donnée. Il est clair qu'on peut avoir l'engagement au plus haut niveau de l'entreprise. C'est pas pour autant que les choses vont changer sur le terrain. C'est nécessaire de l'avoir, mais par contre, ce qui est important, c'est le rôle du manager. Je reviens à cet élément qui est fondamental, qui est en fin de compte la courroie de transmission. On pense souvent que le manager a une vocation économique, de faire fonctionner des installations, de gagner de l'argent, de faire que ses équipes travaillent assez rapidement et peut-être de plus en plus rapidement. Et il faut revenir à des dimensions qui ne sont pas liées directement au manager lui-même, qui sont liées probablement à l'éducation qu'a reçue le manager. Le manager reçoit une éducation de nature technique, assez cartésienne. C'est-à-dire, en clair, il y a une problématique, il y a une solution. Donc, il n'a pas la dimension humaine, ergonomique, santé, sécurité qu'on peut avoir. Et ce qu'il faut, c'est que l'entreprise lui apprenne ce que c'est que ces dimensions, en clair, l'aspect social et j'allais dire sociétal dans l'entreprise, ça c'est fondamental. Si on ne le fait pas, on va avoir des problèmes, on a des problèmes, on en aura encore davantage. Donc pour moi, ce qui est important, c'est que le manager puisse ouvrir ses yeux et avoir cette capacité d'être proche de ses équipes et pouvoir identifier les problématiques humaines auxquelles il peut être confronté. Ça, c'est un élément. Il ne peut pas le faire tout seul. On doit l'accompagner bien entendu par l'aspect formation, mais on doit l'accompagner également par une organisation qu'on met autour de lui. C'est-à-dire, en clair,
il y a la direction des ressources humaines, il y a le médecin du travail, il y a des assistantes sociales, il y a des dispositifs externes qui peuvent donner des recommandations. Et je crois que c'est un ensemble de choses où il doit, lui, prendre l'initiative d'aller rechercher quel est le bon interlocuteur pour pouvoir gérer la situation auquel il est confronté. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans notre façon de manager localement les équipes. Et je trouve que, pour le coup, il y a une forme de carence dans l'éducation, je dirais, du corpus d'ingénieurs ou de techniciens. C'est que la dimension humaine, lorsqu'on fait ses études, n'est pas intégrée dans le cursus. Et ce qui fait que l'entreprise doit à un moment rattraper ce dispositif et faire de telle sorte qu'on puisse apporter des éléments d'information pour lesquels ça fait sens. Et ce n'est pas toujours si simple que ça, parce qu'on est pris quelquefois dans un engrenage. Et donc, par voie de conséquence, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à faire changer la culture. Et changer la culture, ce n'est pas en un an, c'est plusieurs années. Mais par contre, on a l'ambition de le faire, et on le fait pour cette génération, mais on le fait pour les générations futures. Et il faut être bien conscient qu'il y a un pas de temps qui sera probablement long pour changer les cultures. Et encore une fois, il y a des grandes différences entre les pays. Merci beaucoup, M. Goetz. Maintenant, on va donner la parole au terrain. Et Daniela Ménès s'est chargée de collecter les questions aux panélistes et elle va les lire directement là-bas. Daniela, vous avez la parole. Oui, merci Moussa. En fait, c'est nos collègues de DICOM qui nous assistent avec tout ce qui est technologie et social media. Donc, on a reçu deux questions, une from Bureau of Europe et une from Argentina. So the first question from Europe Bureau. Could you say more about impact of technology on mental health at work? And the second one from Argentina. We have heard from employers and workers, but what are the governments doing or could they do to address this issue of mental health in the workplace? And just to share also with you two tweets that have arrived. Job security is related to mental health in general, and people are more important than cost. Merci Daniela. Je me tourne vers les panélistes pour voir qui va commencer par répondre aux questions qui ont été posées par Europe et par l'Argentine. Je vais donner la parole à l'OMS. OMS? Yes. Okay, thank you very much for giving me the honor of answering the questions first. Impact of technology in the workplace. I can speak, I'm not an expert on the research in this, but I can speak from personal experience. And when I see the emails build up and I see that, you know, I need to be available 24 hours or I wake up in the middle of the night and I open up my phone and look at the emails to get a head start on the day, I realize that it's not very good for my mental health. And in fact, in the last few days, I've turned my phone off during the night and I had a much more peaceful sleep. So, as I said, I'm not familiar with the research, but yeah, for sure, I've noticed at a personal level how technology has changed and how it's impacted my mental health and how I need to be able to respond and control that in order to have a better, healthier life. And what can governments do to address mental health in the workplace? I want to answer that from the angle of being responsible for mental health policy and service development globally, and in terms of my role as advising governments on mental health more generally in the context of policy. And I think, you know, when governments are developing their mental health policies and strategies, they need to include the workplace and what they can do in the workplace in those policies and strategies. And I think they do, but it's more of a side issue. And
I think, governments need to be talking to people, to organizations in the public sector, and setting very clear standards about what has to happen in terms of, in terms of making sure that there is a policy in place, that how that policy should be developed, and that services are available to employees, and that there is all the risk factors that I mentioned earlier about work-life balance and not too much work and reward at work, and all those issues are addressed. So the government has a clear role in doing that through the development. When they have put in place a mental health policy and strategy, it needs to speak to organisations that need to put in clear policies in place. And also on the other side, I think there needs to be, we need to look at getting people back into work as well, so people with psychosocial disabilities. Some European countries are doing that, setting quotas within the workplace to make sure that, a percentage of people with disabilities are being employed in the workplace, but we know that they're not doing too well on that, and it tends to be the people with psychosocial disabilities that are missing out, and they're not the ones who are being employed. So there is still a lot to be done, and as I already touched on in my earlier comment, we really need to change the laws of countries, because if we're disqualifying people from gaining employment and holding positions on the basis of having a mental health condition, well, that completely undermines any actions that are undertaken in the workplace itself. Merci beaucoup, Madame Funk. Madame Runciman, s'il vous plaît. I spent about 15 years outside of the work market. So when I sort of went into the mental health system, the technology wasn't really all that advanced. We didn't have mobile phones on the level that we do today, or the emails and stuff. So when I came out and re-engaged with the workforce, I actually had quite a shock on the number of emails that just pour in over you. The idea that you are constantly now at work. I came from a memory of when you finished your work, you went home, and it was completely separate. And I can actually really feel that it's very, very stressful. So I'm not sure that I think technology has definitely had some advantages, but having had that experience from the two settings, very stressful, I'd say. I'm thinking also what governments can do. I think this is a very important question, because in so many countries, the governments are part of stigmatizing and discriminating people with psychosocial handicaps. So I think one of the things that the governments should start to look at is they should actually also start to talk with the people who have been in the system. Maybe they should even consider employing people in the government, which I don't think is happening very much anywhere. And I also think that human rights issues is absolutely something that has to be addressed by the governments. So there's a lot of things that they can do. Instead, many governments tend to be looking short-term economics and money, and certainly in the Western world, many countries are going to the right, which is meaning that they are beginning to cut down on people who benefits and all this sort of thing, and pushing people out into the workforce, but at the same time not preparing the work market and the workforce for opening the doors to people with psychosocial difficulties. So governments, they have a big job, I think. Yeah. Thank you very much. Monsieur Goetz, vous-même, vous avez parlé à un moment donné de digitalisation et dématérialisation, donc pour dire la nouvelle technologie et comment ça influe. Enfin, vous avez les questions qui ont été posées. Quel est votre commentaire? Je pense que les dispositifs aujourd'hui d'adaptation de manière générale au travail de demain vont complètement changer. C'est-à-dire que l'automatisation de nos installations va faire qu'on va enlever
des tâches qui sont extrêmement dures pour les salariés. Et donc, par voie de conséquence, les salariés vont changer d'activité. Changer d'activité dans le sens où il faut que techniquement, on ait des solutions où le savoir et le savoir-faire puissent être transmis. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que chaque personne dans l'entreprise a un savoir et un savoir-faire qui doit être transmis. Et l'automatisation et les systèmes que l'on met aujourd'hui en place ne remplaceront, on parle de digitalisation, ne remplaceront jamais les personnes qui détiennent ce savoir et ce savoir-faire. Et ça, il faut vraiment accompagner et anticiper ce changement. Et je rejoins effectivement les personnes autour de cette assemblée qui disent qu'il y a des dispositifs réglementaires et législatifs qui doivent absolument être mis en place parce qu'aujourd'hui, il existe des moyens pour que ce savoir et savoir-faire détenu par les salariés, quels qu'ils soient, puisse être transmissible. Et ça, c'est quelque chose qui est important et valorisable. Merci infiniment. Je ne sais pas, pour donner encore la priorité au terrain, on peut prendre une question rapidement parce qu'on... Je n'ai pas d'autres questions là. Alors, donc, merci Daniela. Je vais me tourner vers le directeur général pour lui de dire non pas le mot de la fin, mais en tout cas de dire son sentiment sur ce qu'il a entendu et comment il voit les choses dans l'évolution des choses pour le futur. Thank you, Moussa. Well, I must say one of the first things I heard in this conversation sort of gave me a warning not to be too broad brush in the comments I should make. Michelle, you said that the experience of mental health difficulties is very personal, very subjective. Each individual is an individual, which means that people do react to similar situations in very different ways. And you see that as a manager every day. I see it in my office. I would not talk to person A in the same as I talk to person B, knowing that their personality is different. And something I would say to one of you would not be a problem. It would be a problem for another person. So there is this management sensitivity, this supportive reflex, which people, I think, need to be aware of. Let me just, this is going to be a little bit telegraphic because I've heard so many interesting things that it's a bit difficult to join up all of the thoughts coherently. Technology, if you try to ask the question, is technology good or is it bad in terms of mental health? It depends how it's used. Like everything else with technology, it has tremendous potential, if managed properly, to do wonderful things for people's health at work, physical and mental. It can release us, I would say, it can release us from work which is dangerous, dirty and drudgery. You can get people out of those situations. But the fact of the matter is the applications of technology, not universally because there's no single story to be told, has created situations which has actually increased the pressures and the stress on people. And this is increasingly recognized. Studies have shown that efforts made in the very best of intentions to humanize work, give it a greater cognitive interest, give it greater worker input, have actually boomeranged and actually damaged people at work. There have been mistakes made for the best of reasons. Research we've done in this house shows that the options that technology provides to work at home, to work in remote locations, can have wonderful benefits for some, but it actually leads to a doubling of stress for other people because people tend to try and cope with family responsibilities and professional responsibilities at the same time. Not at all what we intend, so unintended consequences really matter. Let me say how strongly I agree with the proposition that, of course, companies, employers have responsibilities, but this is a matter for public policy as well, for governments as well. And we're seeing, you see it every day, regrettably, the shortcomings of mental health care in the community, generically, and there are some terrible stories out there, regrettably. Surely it is a responsibility of government to get people into the labour force. If we take seriously this mantra from the UN 2030 agenda, leave nobody behind, well, we need to get people into the labour force in all status and in all conditions. And secondly, if it is true that people have reason to fear discrimination by virtue of their mental health status,
It's a job of government to protect people from that type of discrimination. When that's not effective, it needs to be done. I agree with everything I've heard about management responsibilities and the very good things that have been said about that. I'm always sceptical of an idea that the solutions come from top-down approaches only. There is the other side of industry, which is trade unions, which is co-workers, and I think, Olga, you brought this out very strongly. Let me give you an example from a totally different sphere, which I had some experience with. Literacy. You know, there's a lot of people at work who cannot read, cannot write, or at least not satisfactorily. They don't tell anybody. They don't tell anybody. The unions that I used to work with set up learning representatives. So if you couldn't read and write and were having trouble, you wouldn't go to your boss, because your boss would very likely sack you, legally, because you'd lied at your job interview, you hadn't said, I can't read, I can't write, you'd be liable to be out, and it happened, legally. Go to a union rep who's there to help you. Get lessons, get things going. It matters. And I suspect, I'm not trying to make sort of totally false parallels, that, you know, a workforce, an organised workforce, or a workforce which understands, is open to, educated about these types of issues, and it's not universal, because I'm afraid we all know that scenario where, you know, people would turn to their colleague and say, that person's not pulling their weight. You know, when it gets difficult here, you know, they're not there. So solidarity has to be built up, it has to be part of all of our collective efforts. It's not always a natural reflex, much as we would wish that it were. So this notion of not being alone, this notion of mentorship, this old word in this house, this notion of solidarity, I think is also an awful lot of the story. A lot of interlocking messages, I think, Moussa, but it's been a very, very, for me, educational conversation. I thank my colleagues for it. Merci beaucoup, DG. Ça a été davantage pour moi d'apprendre énormément de choses, des expériences pratiques, et tant au niveau individuel qu'au niveau des entreprises. Vous me permettrez simplement, Monsieur le DG, d'abord de remercier les panélistes, Goetz qui est venu de Paris pour nous retrouver ici, merci infiniment, Madame Funk de l'OMS et Madame Runciman qui est de l'ONG Hearing Voices. Merci infiniment. Je voudrais aussi remercier l'ambassadeur de Portugal qui est là, et bien entendu vous le DG pour ce que vous avez pu faire et votre présence ici. Mais permettez-moi aussi de dire que l'organisation de cette journée internationale de la santé mentale a été possible grâce à un groupe de travail qui est, j'allais dire, paritaire, qui est composé de Stephen Trommel, Jürgen Menzel, Jacqueline Hardeman, Antonio Costa de Corrego, le médiateur, Suzanne Heidi de HRD, Christiane Wisco, membre du COCH et aussi du staff union. Mais aussi, je dois citer ici Éloi, qui fait un excellent travail, qui a beaucoup appuyé. Je remercie tous ceux et toutes celles qui, de près ou de loin, ont contribué à l'organisation de cette journée. Merci pour votre présence. Merci aux collègues du terrain qui nous ont suivis avec ce grand intérêt, et merci aux traducteurs. Avec votre permission, la séance est levée. Voilà.